Okay, hello students. This is the third video of second chapter series. Now, in lecture number 2, we have covered these 2 points: solubility of gas solute in liquid solvent, and second point was Henry's law and its use. I am again telling you this second question, Henry's law and its use, is very important question. So please prepare it carefully. It is one of the most epic questions of these chapters. Now, going further, next topic for today is qualitative properties. Now, what is qualitative properties? Let me show you an example first. Suppose I have a glass full of water here. Water. Okay. It is pure water. Now I am measuring the boiling point of this water. What will be the boiling point? 100 degrees Celsius for pure water. Okay. Now, if I dissolve some salt in it, suppose I am taking NaCl, I am dissolving some salt in it. Now, what will happen? This boiling point will change here. Boiling point may change also. Suppose I am taking here, boiling point will be 100.2 degrees Celsius for water plus NaCl solution. So here boiling point changes, boiling point increases. Always remember, whenever you dissolve a salt in solvent, boiling point increase thase, decrease nahi thai. Boiling point increases always. Now look here. When we dissolve, we make a solution. Some properties of solvent changes. Example: boiling point, freezing point, osmotic pressure, etc. This change depends on number of molecules of solute dissolved in solution. अच्छा boiling point में change था. Suppose मैं एक example लिखूँ. Boiling point में change कितना था? तो पहला 100 डिग्री सेल्सियस, नो बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100.2 डिग्री सेल्सियस. सो चेंज इज 0.2 डिग्री सेल्सियस. આ ચેન્જ છે કેટલો ચેન્જ થશે? ક્વોન્ટિટેટિવલી રિલેશન શું છે ચેન્જનું? કેટલો ચેન્જ થશે? કેટલો સોલ્યુટ ડિસોલ્વ કરે તો કેટલો ચેન્જ આવે? ધેટ depends on number of molecule of solute dissolved in solution. કેટલા નંબર ઓફ મોલેક્યુલ છે સોલ્યુશનની અંદર એના ઉપર ડિપેન્ડ રાખે. does not depend on nature of solute. જે નેચર છે એના ઉપર ડિપેન્ડ નથી રાખતો. ઓકે, these properties are called qualitative properties. ફરી વખત એક્ઝામ્પલ, ફરી વખત એક્સપ્લેન કરું. I am taking water here. For pure water, boiling point is 100 degrees Celsius. Now I am dissolving NaCl in it. So boiling point changes, boiling point increases. How much that increases? 0.2 degrees Celsius. So new boiling point of that solution is 100.2 degrees Celsius. Now this change that depends on how much molecule of NaCl I am dissolving. NaCl ના કેટલા મોલિક્યુલ હું ડિઝોલ્વ કરું એના ઉપર ડિપેન્ડ રાખે ચેન્જ. ધીસ પ્રોપર્ટીઝ, આવી જે પ્રોપર્ટી છે, આ એક એક્ઝામ્પલ લીધો, આવી બીજી 2-3 પ્રોપર્ટીના એક્ઝામ્પલ મેં આપેલા છે. બોઇલિંગ પોઈન્ટ, ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ, ઓસ્મોટિક પ્રેશર, એક્સેટ્રા. ધીસ પ્રોપર્ટીઝ આર કોલ્ડ ક્વોલિટેટિવ પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે, એક્ઝામ્પલમાં આ એક્ઝામ્પલ્સ તમારે લખવાના છે.
increase in boiling point, decrease in freezing point. Freezing point decrease થશે, boiling point increase થાય, decrease થાય freezing point. Then change in osmotic pressure and change in vapor pressure. આ ચાર એક્ઝામ્પલ, આ ચાર પ્રોપર્ટીઝ આપણે આ ચેપ્ટરમાં સ્ટડી કરવાની છે વન બાય વન. સો આ ચાર એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના. ઇન્ક્રીઝ ઇન બોઇલિંગ પોઈન્ટ, decrease in freezing point, change in osmotic pressure, change in vapor pressure. Okay. એક ક્વેશ્ચન હતો હોલ એક્ઝામ્સની અંદર કે which of these is qualitative property? First option was boiling point. Second option, increase in boiling point. Third option, freezing point. And fourth option, none of the above. So correct answer is increase in boiling point, not boiling point, not freezing point. જે ચેન્જ થાય છે that change is our qualitative property. Okay, not boiling point, not freezing point. એ property છે, qualitative property કઈ છે? જે એમાં change આવે એ increase in boiling point, decrease in freezing point, change in osmotic pressure, change in vapor pressure. ये चार qualitative property છે. ઓકે, now એના પરથી બીજા કેવા MCQ પૂછાય છે. Now suppose I'm taking another example here. I'm taking three solutions: solution A, solution B, solution C. Solution A is 0.1 molar, small m means molar, molar NaCl. Solution B is 0.1 molar and BaCl2. Solution C is 0.1 molar AlCl3. The third solution is, out of these three, which solution will have highest boiling point? One boiling point highest is that you have to find out. Now, how to find out that? So, as we know, NaCl will dissociate into two ions, Na plus Cl minus. So, two particles will be there. Okay. BaCl2, that will dissociate in three ions, Ba plus 2, that is one ion, and 2 Cl minus ion. Total કેટલા ion થયા? 3 ion. So 3 particles. Aluminum chloride, that will dissociate into 4 particles. First one is Al plus 3, 1 ion, and 3 Cl minus. So total ion is 4 ions, 4 particles. Now, બધાનું concentration, each solution has same concentration here. બધાનું concentration same છે. If the concentration is same, then જેના particles વધારે હોય એનું boiling point સૌથી વધારે હશે. Okay, again, if the concentration is same, then the compound which will dissociate in greater particles, which will have greater particles, that will have highest boiling point. So every boiling point no order શું થશે? AlCl3 will have highest boiling point, then BaCl2, then NaCl, CBA. Okay, આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન ખાસી વખત પૂછાય છે. તો મેથડ યાદ રાખજો. હું બીજો એક્ઝામ્પલ આપું છું, બટ ગો વિથ મેથડ. રટ્ટો મારવાની જરૂર નથી. ઓકે, અગેન ફરી વખત એક વખત આ એક્ઝામ્પલ હતા. સોલ્યુશન એ 0.1 મોલ
solution B 0.1 mole BaCl2, solution C that is 0.1 mole AlCl3. ત્રણે concentration same છે, 0.1 molar, 0.1 molar, 0.1 molar. Now NaCl will dissociate into two ions, Na plus and Cl minus, BaCl2 and a third ion by Ba plus 2 and 2Cl minus, AlCl3 that will dissociate into four ions, Al plus 3 and 3Cl minus. What I am telling is, when concentration is same, at that time whichever compound will dissociate into higher number of particles, જેના particles વધારે હશે એનું boiling point highest. So AlCl3 will have highest boiling point, BaCl2, the next one, and last one is NaCl. Now suppose I am taking different concentration now, then what will happen? Suppose I am taking solution A that is 0.1 molar NaCl, solution B that is 0.01 molar BaCl2, and solution C that is 0.25 molar AlCl3. Here concentration of all three solutions are different, compound be different. Now what will we do? NaCl that will dissociate, this is the method, so look carefully. NaCl that will give us two particles, okay, Na plus and Cl minus. So multiply it with 0.1 into 2, it will give you 0.2, okay. Then for solution B, BaCl2, 3 particles, so 3 into 0.01 is equal to 0.03. Now for solution C, AlCl3, 4 particles, 4 into 0.25, that will give you 1.00. Okay, આ જે વેલ્યુ મળી, according to that we have to decide the order. કોની highest value છે? Again AlCl3, so that will have highest boiling point. Then here 0.2 is greater than 0.03, so the next boiling point will be of NaCl, and last one that will be BaCl2. Okay, so when concentration is different, then what will you do? Number of particles into concentration, એ બંનેની મલ્ટીપ્લાયની જે વેલ્યુ આવે એ વેલ્યુ જોવાની, whichever have highest value that will have highest boiling point. Okay, જેની વેલ્યુ વધારે હશે એનું boiling point વધારે. Okay, hope I am clear here. If any doubt is there, comment it in video. Now our next point is vapor pressure. Change in vapor pressure, that is our qualitative property, but we don't know what is vapor pressure, so how can we go for direct for change in vapor pressure? So first, what is vapor pressure? Vapor pressure કોને કહેવાય એ જોઈ લઈએ. So I am taking a beaker of water here, and this beaker is covered from all surrounding. Okay, ચારે બાજુથી કવર થયેલું છે. And suppose it is at 30 degrees Celsius, normal temperature 25 or 30 degrees Celsius. At that time, what will it do?
અને થોડી ઘણી વેપર્સ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ બધી વેપર્સ, થોડી ઘણી વેપર્સ એન્વાયરમેન્ટમાં છે. That vapor and the liquid will have equilibrium between them. एक simple example है, just at this temperature you can take water and put it outside. You are not boiling it, but after some time the level of water will decrease. Why? Because of evaporation. Okay, vaporization. This same method, this same theory applies here. Due to vaporization, the few particles of liquid will go on the upper environment, upper air of the beaker. આ જે વેપર ફોર્મમાં છે એ વોટરના મોલેક્યુલ્સ અને જે લિક્વિડમાં છે એ વોટરના મોલેક્યુલ્સ, એ બંને ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે. સો હિયર ઇક્વિલિબ્રિયમ વિલ બી water and a vapor. This will be the equilibrium. Whenever the equilibrium is established, equilibrium થઈ ગયું હોય, at that time the pressure of vapor, જે ઉપરની વેપર હોય એનું પ્રેશર, that is called vapor pressure. Okay, ગમે તે ટાઈમે નહીં, જે ટાઈમે ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું હોય, ઇક્વિલિબ્રિયમ બિટવીન વેપર ફેઝ, ઉપરનો જે વેપર છે એને અને લિક્વિડ ફેઝ અને લિક્વિડમાં જે છે એને, એ બંને વચ્ચે whenever equilibrium is established, at that time the pressure of vapor is called vapor pressure. Now બધા લિક્વિડમાં વેપર પ્રેશર ના હોય. Suppose मैं water no example આપે, instead of water I am putting oil there. Oil મૂકી દીધું. Now oil has very high boiling point, so it will not vaporize there. So no vapor pressure of oil will be zero at room temperature I am talking about. Okay, so this vapor pressure depends on two factors, nature of liquid and temperature. Nature of liquid में example आप ले लो, oil and water, બંને liquids है, but both will give you different vapor pressure. વાટરનું વેપર પ્રેશર થોડા ઘણા મોલેક્યુલ્સ છે વેપરાઇઝ થાય છે, એના લીધે થોડું ઘણું હશે, બટ ડ્યુ ટુ હાઈ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ ઓઇલ it will not give you vapor pressure of oil will be zero. So nature of liquid, that is first point. Second point, that is temperature. તમે કયા એન્વાયરમેન્ટમાં મૂકો છો લિક્વિડને, એનું ટેમ્પરેચર, that is one of factor affecting the vapor pressure. Suppose मैं અહીંયા घड़ी at room temperature I am putting the water and the same water I am putting in freezer, so vapor pressure will be different, because in freezer the formation of vapor will be very much less. I am not saying it is zero, but it will be very much less than compared to this environment. Okay, so આ બે ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ રાખે વેપર પ્રેશરની વેલ્યુ. Now decrease in vapor pressure decrease કેવી રીતના થાય? Let me give you an example first. Suppose I have a glass of water here, pure water. So water ने evaporate થવા માટે એના ઘરે કોઈ બેરિયર નથી. To evaporate water there is no barrier here, so it will easily evaporate. Now I am dissolving some NaCl in it.
NaCl is non-volatile solute. Non-volatile solute કોને કહેવાય? એને વેપર બનાવવી પોસિબલ નથી. It will not vaporize. Okay, so what will happen? Suppose આ મોલિક્યુલ વોટરનો એક મોલિક્યુલ છે, આ મોલિક્યુલ લીધો, એને વેપર બનવું છે. It will gain some temperature and will vaporize. એને વેપર બની આગળ ઉપર જશે. આ જે NaClનો મોલિક્યુલ છે એની સાથે કોલાઇડ થશે અને ફરી પાછું લિક્વિડમાં આવી જશે. ઓકે, there is a barrier between vapor phase and liquid phase, okay, in form of NaCl molecules. So due to this NaCl molecule, vapor pressure will decrease here. આગળથી વેપર બનવા નહીં દે, વેપર ફોર્મ થશે નહીં તો એનું વેપરનું પ્રેશર કઈ રીતના ક્રિએટ થશે? ઓકે, એ સિમ્પલ લોજિક છે. જો વેપર જ ક્રિએટ નહીં થાય, વેપર ઓછી ક્રિએટ થશે આગળ કમ્પેર ટુ ધીસ, આગળ ઓછી વેપર ક્રિએટ થશે. સો ડ્યુ ટુ ધેટ ધ પ્રેશર ઓફ વેપર વિલ ડિક્રીઝ હિયર. વેપર પ્રેશર decreases. Okay, so in this way, this is very important point. Our point important છે. Vapor pressure of solvent, pure water, એનું વેપર પ્રેશર કેવું હશે? એના કરતાં will always greater than vapor pressure of solution. Okay, vapor pressure of solvent is greater than vapor pressure of solution. This point is important for our next theory. A point important છે next theory માટે, that we will discuss in video number 4. So these are the today's topic. Now I'm not giving you any homework for today.